Thank you so much. Sijui tuongeleshe kamera gani? Welcome. Ukisema ongelesha kamera gani will take 4 days. Ongelesha ile sawa. Karibuni sana to this press briefing. Welcome. We as Tricky Plus Entertainment tunataka kuwakaribisha huku Expressway Lounge. Kama muonavyo nyuma yetu kuna maneno. So sasa ni nyinyi mniambie kitu mnataka tuseme. Okay. Asante sana kutuinvite. Could you tell us a little bit of Tricky Comedy Vibez? What is it all about? Wow. Tricky Comedy and Vibez ni, like the name suggests, is a comic with a lot of vibes platform that we are launching with my team. My team is bigger than you can see. Ni venye wako busy prepare mambo. You know, coming up and running these shows is not easy. So nimeleta two representatives leo na naweza wa introduce before tuendelee. To my left is my stand-up comedy content lead. Hello guys. Sorry, usemanga niachiange mwenye. Nimekuachia. Introduce kwa ufupi tu. Yeah. Well, my name is Mitch. I'm a stand-up comedian, a baddest host, actually the host with the most. You know, I'm a radio presenter and a scholar. Thank you so much. Huyu ndio anasimamia maneno ya stand-up comedy. Kusimamia ni kumaanisha the lineup ya stand-up comedy. The comedians who will be coming on stage. Tuko na Creative Hub. Yeye ndo anatusaidianga ku organize that lineup. To my right is another gentleman mwenye najua mjamuona sana na mimi but tumekuwa tukiwork na yeye chini ya maji. He's also a creative but dealing with some other sort of vibe when it comes to entertainment. Twende kazi master. So thank you so much for this opportunity. My name is Master Kimsi, representing Vibez Theatre. Basically Vibez Theatre, we are involved in film production and theatre production. That's why we have partnered with Tricky to bring you a different vibe when it comes to comedy and shows. And I'm here representing the director for Vibez Theatre, naitwa Boni Kanywera, and we promise to give you one, should I say hell of a show? Yeah, it's okay. Or hell. Sema. Okay, one hell of a show. Thank you so much. This is Mitch, comedian, you know him. This is Master Kimsi, and we are ready for you guys. Yeah, so sure. Yes. So hii show iko very different. Tutakuwa tunaona show zingine zikikuja kama ni. The reason as to why we are here with this presser and tunachocha sana hivi because the first show in fact is our launch edition. The first one is our launch edition. Launch edition meaning hiyo ndio show yenye itatupea ile pace. So hiyo ni ya kulaunch. This is not a one time gig like we did last year. Last year we did a one time gig in Nairobi Cinema Tricky Comedy Circuit. But this one is a show. It's a show that will be running, happening every Saturday. But hii ya kwanza tunataka wase wa come ndio wajue hiyo ni nini tutakuwa tunawaitia. Thank you so much. When we were introducing ourselves, ulisikia kwa upande wa left nimesema lead wa stand up comedy. Stand up comedy ni ile mmetuzoea nayo. Ile stand up comedians giving their sets on stage. And on my right, Master Kimsi has talked about Vibez, which is a film production and a theater hub or else. So there is something extra. There are several segments that we are introducing in our show. Kuna vitu, okay. Wacha niseme in layman's language. Of course tukilaunch hii kitu lazima tupewe wa Kenya ama audience yetu something new. That's why our tagline is fresh vibes. Tunataka kuwapea kitu tu mpya. We don't want to come and then show the world whatever they are used to. Tunataka ku change the game. We want to give something special. And that something special is trying to be diverse on stage. Trying to showcase the diversity of theater on stage. The diversity of live performances on stage. So apart from stand-up comedy, kuna other versions of comedy mingi sana. Kuna sketches that will be doing that, and that one will be cooked and prepared and served through their door. Apart from those sketches, tutakuwa na baking zone.
back in zone mtaijua mkikuja. Atupiki but kuna kitu tutapika stage. Apart from that tutakuwa na special guests in our show, and the special guests sisi hatukuje kuwafanyia interview kama nyinyi. Hiyo ni kazi yenu. First of all, before nijibu hiyo swali, hii idea tumekuwa nayo for long sana. Hii idea ya ku-execute a comic vibe show na kuiproduce vizuri ndio tuiserve kwa wale wase wenye hawezi come show live, our audience even outside the country. Ni idea tumekuwa nayo, hii si kitu imekuja tu. And one of the considerations that anybody does akianzisha any new venture, number one, lazima ufanye market research, lazima ufanye research zingine kama za, for example, for a show like this, lazima ufanye research kidogo ya kujua is it something that the audience will receive ama ni kitu irrelevant. Number two, what is the best location that unaweza ambia watu wakam na wakuje kwa urahisi na bila kustruggle. And even after that, again, you have also to consider about the venue convenience in terms of production, in terms of setting, making the setup and all that. So kujibu swali yako, before I found this dome theater yenye iko hapa, yenye mmeona, I don't know, mngeweza kuzoom watu waone wangejua ni kwa nini. I had a lot of scouting around Nairobi, a lot of scouting. Hakuna mahali sijaingia kwa hizi places huku. Nimeenda Thika Road, nikaangalia, nikaingia Lang'ata Road, nikaangalia, nikaingia town katikati, Ngong Road. Then one day I just walked in na sikuwa najua hii place kama iko na theater dome kama hii. I thought Expressway Lounge tu ni club na maybe na hiyo uwanja inakuanga ka garden hapo nje. So I didn't know. If you look at this theater dome, it gives you the feeling of a comedy night. Hata wewe ukiona. It's easy to light, it's easy to set up sound, it's easy to have the set, your audience, it's easy to have a good set. So this ilinikalia the most ideal venue to execute my idea. Yes. Recently tuliona show tena. Na pia concept yake inakaa kwenye kuleta fresh air, kuleta kitu tofauti ambacho tunafanya. Sababu concept yake kulikuwa na dynamism kubwa sana ambayo probably tuliona before kwenye comedy yetu. Na nikoshua ni colleague wako kwenye industry ya comedy. Na pia kila mtu akona niche yake. Lakini wewe umesema ni idea ambayo mlifikiria kitambo sana. Sasa wakati mmeona yeye amefanya kitu kama kile ilifanya mbadilishe mawazo yenu kadhaa, ama kuna pressure fulani mwekea lazima mwekee level ambayo alipeleka? What Kena did is totally different from our idea. Kena did his way, na hiyo ndio brand yake. Na hiyo ndio watu wanamjua nayo. Because of course Kena angekuja aanze kufanya stand up comedy, watu hawamjui hivyo. Wanampenda akiwa na hizo character and those scenarios which worked best. So for us, we have been in the game, stand up comedy, for long. I think this is my 7th year. I have learned a lot. But sasa nikafikiria, nikaona nikiletea watu show tu ya stand up comedy kama yenye ilini grow, then I won't have grown. Siku unaelewa? Nitakuwa tu na replicate tu where I grew. Ni kama kuchange shule tu, una change uniform peke yake. I don't want to do that. And that is why in my show you will see less of those comedians that you are used to. Hao wa huko. Sitaki ku replicate Churchill show hapa. That's to answer you one. Number two, tukafikiria na my team, apart from just stand up comedy, what else can we give people? Let me answer you. For your information, mimi personally, MC Tricky, I have grown in theater more than in stand up comedy. Stage grew me before I did stand up. And P-Bag na huyu na hiyo team, it is a team that grew me. Just to give you a small history. P-Bag na Tricky Plus, roots zetu ziko Kenyatta University. We had a group called Kenyatta University Traveling Theatre. Kenyatta University Traveling Theatre, when we were in KU, we used to perform sketches on stage. We didn't even know stand-up comedy. Tulikuwa tunafanya hizo skits. What Kena staged, we used to do that 10 years ago.
on stage. In fact, the first people to introduce that on stage walikuwa wanaitwa Ridiculous. Kama mnawajua nyinyi ni Gen Z. Hao ndo walitufunza because they are the ones who started the traveling theater I'm talking about. Kina Nyambane, kina Tony Njuguna, Kiarie, even our father Churchill alikuwa anapewa roles huko. They are the first people to do sketches. Sketches means they had big characters kama Nyambane alikuwa Moi, and then people knew about that. Hiyo ika translate. When I was joining Kenyatta University Traveling Theater, nilipata majamaa wabaya sana stage. Comedians nao tumelala. Wacha niseme ukweli. Unajua sometimes sio vizuri kujiteteanga. Sure. Stand-up comedian tumelala. Let me explain why tumelala. I don't care venye watanifikiria cause najuanga tu anytime nimejaribu kuingilia. Juzi nilijaribu kuingilia mahali nikatandikwa vita. Zingine behind the curtains. Anyway, the point is this. Wakati mtandao imekam juzi when we had the social media entertainment ikakuja wakati wa corona, watu wakakimbia huko entertain watu. Mtandao ilifanya wasanii kwa wazembe sana. Uzembe iliingia inside outside, especially for those entertainers wenye walikuwa wa stage. Stand up comedians niseme ama any comedians, because of what? Mtandao siku hizi is the easiest shortcut to entertain. It's you gonna get haina costs, haina time investment, haina okay, you gonna time investment yes, but you can't compare it with stage. So just like any other business person, tungekimbilia wapi? Lazima tukimbie mahali penye ni rahisi kuproduce. For example, hii idea tuko nayo, tungeketi chini tuamue. Kama Tricky Plus Entertainment 3 years ago tulikuwa na movement, and that's where we started with Makwaka na kina Nyachio na kina Diana Luvanda na kina Masimasai. Tukaanza tu hiyo entertainment group ya kushoot to series, and that's where watu walijulia Makwaka na Kasioki, and we did it and it worked. We got so many endorsements na tukatengeneza do. Lakini nikafika mahali nikaona hii uzembe hapana. Hii tukiendelea hivi stay sustained for long. And then pia nika notice that online entertainment kama msanii inani limit. Siko na get. I can only do vines or some series, and then na pia nikala an audience yetu. Audience yetu ikikuona sana pale kwa mtandao kuna venye pia ita move on na mwenye ana come next, but this no baba yetu Churchill atumwangusha. In fact, by doing this tunataka kuendeleza hiyo gospel yake. Hebu imagine Churchill venye ametu grow, and then after tumeiva yeye anataka kufanya vitu zingine. Of course Churchill cannot continue doing the same show, pia nyinyi mtachoka. Au sijamwambia aache, but no, but you understand me. But imagine akitu grow hivi alafu tukishaiva aone tumezembea tena, tumeachilia whatever kitu yenye alingangana kujenga. Hii industry alingangana sana, sio rahisi kuiweka mahali aliweka. We are one of the best countries in Africa. Na wengi wenu mlikuwa kwa Churchill. Sisi wote, sio wengi wetu. Sisi wote. After kuiva tena tukuje tulale. Sisi wote tuende tukapigane huko kwa mtandao. Sasa hata wewe umeona mmelala. Maybe what you. Ndio maana nimeamka. Ndio maana tuko hapa. Yes. Shimfight story ishe. Ama anyway, on a serious note, it's valid, yeah. Yeah. It's been dormant for a minute, but now there's something you need to understand. To set up a stand-up comedy show, it's expensive, very expensive. That's why I talked about the easiest shortcut. Mtandao. So to put up something like this, it needs you to gather the energy, make sure you have the muscles. Thank you so much, bro. Ni light imeongezwa, watu wenye waone ni light. At least ndio waone. Na naona watu wanaangalia. Naona wamekumulika zaidi. Sawa, malizia tu ni swali yako. So you cannot well, on a serious note though, there are some guys who have the muscles. Kuna wase wako na hizo muscles, not just Tricky Z. Ukiangalia, I don't want to mention names, but if you want I could. Kuna wase wanaweza set up but wamekuwa lazy. Most of the stand-up comedians wenye wamekuanga, wenye walianza, especially wenye hata kuna wenye ulikamu ukapata, you see, many of them waliingia kama kwa mtandao wakapotea. If you look carefully, most of the senior stand-up comedians wamekuwa ma socialites. Unanigeta? Wachi hapo.
Next question. So that is why. Unataka tutandikwe wewe. Na hata show ijaanza. So that's why kutake up challenge kai ni Where better. you violence? I don't want peace. Anyway. So that's why kutake up challenge kai ni better, and so it's a good initiative to bring it up. But it's not easy to set up a stand-up comedy show. But with this one, we show it's good. At least it shall say. And we're gonna. Yes. So nyingine hapa Kenya kuna comedy club nyingi siku hizi utapata. Nani hata siku hizi nadhani pia zingine zimeanza. Mingi, hebu zitaje. Okay, mimi najua hii ya kina nani. Akina Dag. Yeah. Okay, jina lake ndo nasahau. Tunaona umesema mingi nikashindwa ziko wapi? Yeah, hapa No, show ya kina Dag is a nice one. I also attend it chini ya maji hata wajuangi because it's doing good and I learn a lot. That's one of the best comedy clubs that is happening around Nairobi. No, anaongelea stand-up collective. Si ndio hiyo ya kina Dag? It's a good platform by the way. Yeah, wanakuwa pia na hizi roast na Yeah. Aviku wa kitambo. Then kanaona hapa pia hata Tanzania wao nafikiri wamechangamkia industry ya stand up sana. Kina hivi unaona kuna platforms nyingi wanafanya stand up. Yes. Wewe kuna siku kuingia kwa akili labda hii competition inakuja unaweza ukatuacha kwenye market tukiendelea. Boss, wacha nikwambie kitu sasa. Hey. First of all, kuna kitu nilikaa chini last year. Last year I was invited na Koi Mzungu kwa Cheka 2 comedy ya Tanzania. And I learned a lot. Whenever I travel outside to perform, siendangi tu kupiga mistari, naendanga kulearn the industry. And I am telling you the truth. As we speak, hawa sasa nimeona wanapiga country tour. Comedy ilikuwa iko. In fact, Koi ndio amekuja na hiyo vibe fulani ya watu Tanzania ku accept stand up comedy. Kuna vibe ina sweep huko yenye ni big and it's a wave. And I felt challenged because we were the kings. Not only in East Africa, in Africa. We are still the kings, of course. Melewa. But ile wave wamekam nayo. And you know Tanzanians. It's something that we should take some notes from. Because our say, wakiamua kuvuruga industry, wataivuruga na watai-make impression. Watanzania nao ni wazuri kwa they know how to package. Hawakwangi talented kutuliko, but they know how to package the craft and they know how to kusuka audience yao iwa support kitu ikae big. Sasa bro, unajua Cheka 2 comedy ukiangalia ile attendance yake yenye watu wanakam show. Me personally niliitwa kwa show tu ya kawaida and that dome was filled by around 3,000 people. Meget. So there is a vibe yenye wameonyesha stand up which is good. Ndio sasa wakikuja wa match up na sisi na Uganda pia nao comedy store ya Muhanji inapigwa, Rwanda pia wanapiga. So you can imagine all those countries wote ndio wameamka sasa, usanii iko topmost. Alafu hapa Kenya sisi stand up comedy tumejishika hivi. Hata tutaibisha mzee wetu Churchill bwana. Cause hatuwezi expect Churchill ashinde kutubeba kwa mgongo tu every time tuko kwa mgongo tu. There is one thing I say na hiyo ndio kitu tangu nijue hivyo ndo nilianza kuchange my mindset. Kitambo when Churchill used to call for a Churchill show comedy night, sisi tulikuwa tunafika tunapata dome imejaa watu 7,000. Tunaingia stage, tunapewa mic, tunawaangusha, tunawachekesha. Tukitoka pale tunatoka tukifikiria sisi ni wakubwa, not knowing that hiyo audience sio yetu ni ya Churchill. Until msee aite show kama hii yangu, wase wakam waone hivi. That's the only way you can measure your brand. So tukiendelea kufidiwa na Churchill audience yake tutazeeka. Ile siku utaamua kufanya kitu yako ndio uta notice unakuanga na wase watatu wenye ni wako wewe. Fulani wenye wanaanga So do. it's better I start early. na ni wale wenye wanakuja kwa gate. Anakuambia wase nipe complimentary good. I have done specials and I will say it for free. I have done them. Ya kwanza audience ndo nikajua audience ya Tricky ni nani. Cause wale wase walikam show sitawadharau, but ndo nilijua ni akina nani. Hiyo time nilipata audience ya wase wenye ni mafanatics but hawawezi afford tiko ya dhao. That was 20. Nao ndo mafans wangu 2018. na mimi nilikuwa nafikiria nitapata wale wase Churchill wigi ya show wanalipa 2,000. Kumbe hiyo sio audience yangu. The point is, kama msanii lazima nijichallenge ndo nijue brand yangu inaelekea wapi, tunaenda wapi ama tuko aje as a brand, na pia mimi ni kuwe na team yangu kama ile ya Churchill.
Yes. Na pale kwenye marketing kwenye Instagram kidogo pale. Very beautiful girl. Watu wakauliza what exactly are you advertising? Ati uliona nikifanya nini? Mtoke kidosho pale. Wapi? Voluptuous. Andika hiyo. Andika hiyo, voluptuous. No, wacha tuanzie kidosho. Nikimarketisho ama Kidosho. She was talking about the shows that zitakuwa abroad. What exactly are you advertising? Can you tell us about the voluptuous? What exactly are you advertising? Amekupata vizuri. I also had the same question. Masi Masai kuja hapa, you have a phone call to answer. You have a voluptuous question. Voluptuous. Oh, hiyo ni ile tour yangu ya Australia ya April. Hiyo tour we are working with so many people. Sio yangu peke yake, kuna mapromoter, kuna mapartners na na MC Jesse by the way. Yeah. April. Ukiongea vizuri, ukipiga jokes kali kwa hii show, nitakubeba. Walai. Ukipiga jokes kali. So si tarehe 3. Ile ya nyanyako hiyo achana nayo. Aunt yangu. Yeye hezi enda Australia. Aunt yangu. Oh, hiyo kidosho watu wakasema what are you advertising? Every publicity is good, whether bad or good. Mlikuwa mnamtoanisha lakini simulijua kuhusu show. Thank you so much. That was the point. Positive side of it. That was the point. That's beautiful. Question. Yes. Are you expecting to see Churchill again because you have been a fan of the longest time to come and support his side? Churchill, you are expecting to feel his presence through many ways. Si lazima afike physically, but whatever thing you will find here, he will be here. A very good percentage. But a time will come, of course, ni muinvite. Siwezi muita saa hii na hii kichoma mara ya kwanza. Chuko na wewe mbona unajua mbona? No, si eti hivyo, ni ile tu. Hata kuja. Wacha nimuite, wacha hiyo yake yenye nitamuita, wacha niambie audience to come to celebrate kwa show yangu. Si ndio? Ndio ikuwe kitu special. Asikuje tu kama mtu. Lazima nimlete kama king. But to expect that. Because are we expecting, because unasema to expect to see celebrities stand up comedy wengine, tuna expect kuona No, si wengine. they are coming comedians wenye maybe hawajafikia mahali wao umefika tu katikati au mama ndio wana struggle kutokana na wengine ama Hapana, sikumaanisha hivyo. Kuna stand up comedians wengi sana established hapa nje. Ni venye unajua watu wanatujua from Churchill show. Ni venye hawajapitia huko. Hata kwa show yangu naleta comedian wa Tanzania mwenye ni established. So my point was I didn't want to replicate the Churchill show lineup. Siko unanielewa? Ati nikiwa hapa stage na waita wote tu wakifuatana. So unajua umeelewa? So nitawaletea comedians already established, but again I also have a segment to grow talents. Just like how Churchill introduced me on stage. Na audience ikanikubali nikiwa tu ovyo ovyo mpaka wakani grow. Why not? Na pia nyinyi audience nikikuja nitaibembeleza niambie pole pole tu. Tukiona comedian, stand up comedian mzuri, nilifanya auditions juzi and they came around 100 people. Hata sisi tutachukua nani tuache nani? Wale wanoma tu. Wale wanoma peke yake. Mtawaona kwa show. Yes. Na swali lingine. Safi. Wewe umetumwa na nani? Anyway. Safi bro, lakini maswali yako mazuri by the way. Kuna context ama reference ya probably US. Wanaangalia kwa mfano ukiangalia special zao. Specifically kumwangalia mtu kama Jeff. Najua levels tofauti labda hata kwa special za US. Okay. But yeye kwa labda heavy on haugopi kugusia vitu ambavyo vinatokea kwa society. Hata hakuna confidence ya kutengeneza jokes kuhusu sema hata disabled skills kwa hiyo social media. Dave juzi ameanza na wao. Ameanza hivi. Kidev. Malizia. Kwa context yetu ya Kenya probably watu watakuwa wanaangalia. Nimesema nini anyway? Kwa Kenya context yetu watu watakuwa wanaangalia vitu ambavyo vinatokea sana sana labda economy ama recent events ambazo zinatokea. Watu labda femicide na kitu kama hivyo. Nadhani watu expect kunaweza tokea vitu ambavyo na address society hata kama ni hash kutumia comedy yako either government ama anything that affect society. Very good question. Comedy is real life.
Comedy hazikuangi stories zimetoka Mars ama Jupiter. Comedy is just an observation made in our daily lives, unaiturn inakuwa funny. All in all, in Africa, especially in our country, there are some topics that you can still not touch on. Kama venye ulianza, hatujafika level ya kina Dave na kina Kevin ya kuingia stage na kuanza kuongelea walemavu ovyo ovyo. Hatujafika level ya kuingia stage na kuanza kuendorse ama kuongelea LGBTQ ovyo ovyo. I don't know if you understand me. Hatujafika hiyo level sisi na kama watu. Why? Because it's our culture. Comedy is part of culture. So if their culture allows, that's why they flow with it with ease. Let me give you an example. I was doing my research some years ago. There was the first show yenye iligrow comedians US kubwa sana. Def Comedy Jam. Hiyo ndio show yenye imegrow hawa say wote. The producer of Mr. Russell's wa Def Comedy Jam alifanya hiyo kitu unasema. The society that time, that was in 1992. The society that time yao ilikuwa kama sisi, ilikuwa level yetu sasa. Ile kuna vitu huwezi guzia. That producer aliamua aende opposite na watu. Ile ya guys get on stage, talk about anything the way you want. So the show ilipata backlash for the first like 5 years. Vibaya sana. Mpaka kwa national, hata kwa gava. Backlash mbaya. Mpaka comedians kuna baniwa kuperform. Mpaka audience ina goma inasema hatuendi hiyo show. But later on, whatever those comedians were talking about on stage is what is happening now. And now the first people that embrace such content ni wa America wote. That is a brief history. In our country, sijui nani anaamua akuwe na hizo balls. Well, in our country, I have the balls. You got the balls? Yeah, I got the balls. You got the balls. Tutaanza pole pole. Anyway, the point is this. As at now, tutagrow pole pole na audience yetu. Mdogo. Hakuna venye nitaingia stage leo nianze tu ku make fun of the disabled. It's not funny now. Even to me. No, lately it's funny. No, to me it's not. To you. Labda tuingilie wale watu wa stammerers, watu wenye hawana shida. Na watu wafupi. Wafupi ni ulemavu. But nimekuget bro. But a time is coming. By the way, a time is coming when we will break this barrier. But we have to go proceed with the moderation, of course. Hatutaki pia kuonekana sisi ati ndio ati vichwa ngumu wa industry sasa tunataka kuingia stage. Tazimu hapo. Ati uangalie mtu no. Why? Because hatuja exhaust the normal content. Before tuanze kuingilia wase, hatuja exhaust kuingilia serikali au nao tutawatandika kwa hiyo show. Anyway. Hatuja exhaust the social issues happening in the country. Hatuja exhaust the hiking prices of life, of commodities. Wacha tuongelee hizo kama mnataka tuanze kuingilia watu kwanza. But then it doesn't mean tutafika huko. But sure, okay, sisa you of course, but tunaona later on because watu wameanza ku address issues serious quiz. Tuongelee LGBTQ lini? Tuanze nayo Saturday. Sato. Yes, Sato. Tuanze na lesbians ama gay? No, tuanze na transgender. Hiyo sasa usiguze. Hiyo ni Dave wachache. Hiyo wachia Dave Chappelle. Sawa, to deal na magay. Hiyo utafungwa. To deal na magay, alafu tuende next. Tuanze na magay. But pole imagine we getting there because by the way, because this is Africa. Yeah, so ni pole tu until maybe when you are comfortable with it. Sawa. Hata hiyo part tumeongelea hivyo YouTube wataimark, wajue tulikuwa tunaongelea nini. Pull it down. Hakuna show zako zenye vitu watu have kept you together. Na watu wa pamoja kidogo sana wako pamoja. But you and me, every time we see you together. Baka umeanza kufanana, Ni juu tumeongelea hiyo story ya nini ama? No, Tumeanza kuongelea story ya LGBTQ kasema hivyo. What are you trying to say? Let me tell you one thing I have learned. I have learned the power of teamwork. Na teamwork wins any day. Teamwork means there's like a small group of people that you understand each other better. Na mmetoka mbali. So hao watu ndio watu wenye hujenga success.
the longer you take with the same team, the easier you'll get to the line, to the finishing line. Ile time ya switch your team members itakuwa inakurudisha nyuma, cause kama sasa ningeanza kutafuta mtu mwingine a replace Mitch, ningeanza tena scratch, na Mitch tumekaa naye over 5 years. So umeona hiyo, so having that small group, unaona mzee nilikuwa nimemleta hapa, this is a guy who used to work with him in KU, that is 7-8 years ago, 9, but because I know his roots, that's why I'm here with him, plus the other team yenye iko. So for me about Mitch is because Mitch is part of my team that I trust and that I understand, wenye najua nitamove na wao farthest. Kama kuna swali maybe parting shot. Asante. Haya, acha ni pe nafasi ya maswali sasa. Anybody? Mr. Maweo. Yes. Maweo from which nini? Bench. Wow. A very big platform. Very big. Bench yake ina na uzito. Tunafaa tuifikie. Yes. Nitawasafu kila kitu. Umesikia kuna sketches hapa, hata makwaka hako. After Mitch ametupia stand up, makwaka hako, because we want to have a vibe. We want to showcase everything. Okay. Expectations zangu ni to disappoint watu juu ya kukosa nafasi ya kukaa, because hii dome ni limited Inakaa kwa ndogo. Ni ndogo kulingana na wale wasiotakam. So najua mali unataka kuelekea, but haitawezekana. Waseme na nani? Tumekataa. Endelea. Anachotaka kusema tumekikataa. Tunakileta madhabahuni. Uliza waseme na nani? Nani? Na nani? Kwa nani? Aya, sasa semeni. Mungu acheze kama yeye. Oh, Mungu. I agree. Good. Sasa wewe umetupiga cheka. Tulikuwa tumekemea Mungu tena. Wewe pia. Mungu akoleke really na. Learn to listen. Mungu acheze kama yeye. Listening skills. Sasa watu wakaa, alafu wape foto kwa jirani. Watu wakose place ya kukaa, and of course si kila mtu anakuja hapa kwa sababu yako. Wengine wanakuja tu kwa hapana, kunywa pombe zao na wao waishie home. Hata kuna mtu atajua hapo uko hapa. Sasa tutachange venue ama tutakaa hapa alafu tusikiongezee magorofa huko. Hiyo nayo sikuwa nimefikiria hiyo nayo. But kuna kamera, wacha tudanganye. So as you can see, so we have tuko na mipango kabambe. Acha niongee kama mwanasiasa. Tumetenga. Unaona kwa ile mlango tumetenga nafasi na tumekubaliana na soja. No, by the way, in case I have that worry. We also had that discussion in case watu overflow. Saturdays are meant for tricky comedy and vibes kwa hii venue. Uzuri wa Expressway Lounge, it's iko na so many cozy places za kujibamba. Kuna lounge iko huko, kuna hii space iko pale hivyo, umeona kwa mlango hivi. Kuna ingine iko pale hivi. Kuna ground pale chini. Kuna ground chini, kuna gazebo kule. Kuna place, yani sio mahali watu watakuja hivi alafu mvua ikianza kunyesha kama kumejaa waanze kunyeshewa, no. It's a homely place, you can still have fun. So the only thing I would say ni manze, jaribu ufike mapema, jaribu ushike tiko yako mapema. Screen ziko tunaweza nini, but sasa unajua ukilipa tiko alafu uone kwa screen utateta, but we can, of course we can know what we can do today. But sasa wenye wamelipa siko exclusive. Amelipa ndio mwenye huko nje asione. Of course mwenye amelipa advance au kiti yake iko. Nice. Kutoka Ikomi TV. Okay. Hiyo ni Kikamba No, hiyo ni Kiluya. Unatoka wapi Ikomi? Ni Ikomi TV. Oh, Ikomi TV. Okay, tumekuzia kwamba kutakuwa na special guest. Unaweza kutuambia kuzungumzia ni nani hao special guest watakuja? Wengine watakuwa surprise, of course. Kuna ile surprise element ya audience. Hiyo hatuwezi tamka saa hii. But for our launch, I have a very special guest for you mwenye nitamsema. Hiyo si surprise cause she will be part of the show ikianza.
anaitwa Will Broder, mnamjua? First lady Mama Fufu. Tumemuita specifically because it's a lounge and tutakuwa na cake cutting session, na huyo ndiye atakuwa na facilitate na hiyo. Na amekuwa kwa process. Na nilifanya research yangu, tukaulizia nani anaweza kama kufasirio. So atakuwa anakuja. Tutakuwa pia na msanii huyo, acha akuwe surprise. Hiyo tukiwaambia sasa hivi. Oh, by the way. Hapa natarajia tu ijae. Unajua sasa hii ni kama matatu. Hii kienda sana mpaka dhao ifiki. Ndio maana nasema nini hizi ticket ziende nunua mapema. The reason is why tumetafuta hii dome yenye inatoshana hivi, sio kubwa hivyo ya ati 1000 2000 is because EC gig. There's a difference between a gig show and a show that will be running. Gig ni ile one time yenye umeamua lazima ni jaze 3000 people, ndio ni make sales, ndio hiyo ikiisha tupatane next year. No, hii ni show ina run. So ni show itakuwa every Saturday. Meaning what? We want a dome and a space that we can sustain. Whether kuna mvua, whether kuna jua, watu wanaweza jaa. Hii show yako ngapi kutoka mwanzo sasa? Oh, yangu mwenyewe nimepiga mimi ilienda ngapi? Nimepiga sasa sijui nitasemaje, because once for example when I do a special, I do a tour. Nilifanya ya kwanza, nikafanya tour Kitale, Machakos, Eldoret, sijui wapi. Kafanya ya pili juzi, nimefanya tour 5 London, sijui Rwanda, wapi. Siwezi count, ni mingi. Na hiyo swali yako acha nimalizie na kusema the reason why nimejipea hii challenge ni I think I have the experience now. Unajua experience ya kurani show sio comedy peke yake. Ina involve vitu kadhaa. Ina involve vibes, marketing, production, kama hizo. Planning, all that. A very good question by the way. Hatukuwa tumesema. We are in a digital world. Tuliacha kulilia TV zitupatie airplay. Hata TV zenyewe mliacha kuangalia siku hizi. Sijasema TV ya muangaliliwi siku hizi, but that is a fact. Kila mtu kwa simu yake. So it will come right to your phone through the platforms zenye ziko. My YouTube channel is big enough, tutaipeperusha hapo after every episode. Thank you so much. If there is no other question, asanteni sana, tupatane 3rd of February, which is this Saturday. Na grab your advance ticket mapema, unaweka kwa paybill, which is paybill yetu ni 4109655. Inafaa kwa kirana 4109655. Turudi ataniwekea. Ndio hii hapa, ndio hii hapa. 4109655 paybill. Account andika jina yako. Weka hiyo 1000 bob peke yake, support the show. Sure. This is a show that will be growing new talents. And by the end of this year, nitawaita tena kwa press briefing nyingine, we review the show. Sawa sawa. Na pia nyinyi mnipe maoni yenu ya tuliona kumeenda hivi, tumeona kumeenda hivi. Yangu this year umewapeleka mbali. No, tunataka tuipige the full year ndio tupeane review kali, because at the end of the year tunafanya sasa ile mega love festival yetu. Mimi naweza waita anytime. Utakuangana tours? For now, juu hii ni show nataka ya production. Tours zenye nafanya tour outside Kenya. The reason is why nafanya hizo juu nataka kulala. No, show us your ways bwana. Mungu wako ni mkubwa bro. Kufanya hizi gigs ni expensive. So nikitoka hapa nipeleke show Kitale, ile expense iko hapo bro, ni noma. So for now acha ni concentrate na huyu mtoto, akisha grow jua ni aje. Shabalashe. Asanteni sana, Mungu awabariki. Makofi. Basi mkakunywa chai. Kuna chai. Asanteni. Thank you.